24 America This Week starts right now. സൗദിക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളുമായി യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സൗദിക്കായി 100 ബില്യന്റെ ആയുധ കരാർ. Very good relationship with Mohammed and the king. His son is Mohammed. He's great. Crown Prince. Actually, he's Prime Minister too. He's got a lot of good titles. വലിയ ഇടയന്റെ ഓർമ്മകളിൽ അമേരിക്ക. Dear brothers and sisters, Happy Easter. Blessed be the Almighty Father and Son and Holy Spirit. സ്വകാര്യ സന്ദർശനം നയതന്ത്രമാക്കി വാൻസിന്റെ ഇന്ത്യ വിസിറ്റ്. I've been amazed by the ancient beauty of the architecture of India, by the richness of India's history and traditions, but also by India's laser-like focus on the future. And those things, I think this appreciation for history and tradition and this focus on the future is very much something that I think animates this country in 2025. 24 America This Week, here now. അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷം വിദേശ പര്യടനത്തിനായി US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യ രാജ്യം സൗദി അറേബ്യയാണ്. കൈയും വീശിയല്ല ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പോകുന്നത്, കൈ നിറയെ അമേരിക്കയുടെ അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളുടെ കരാറുമായി. അതെ, $100 ബില്യൺ പാക്കേജ്. ബൈഡന് കാലിടറിയ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുവാൻ ട്രംപ് പോകുന്ന വിശേഷങ്ങളുമായി ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ലിസ് പൗലോസ്. The United States is set to unveil a monumental arms package to Saudi Arabia worth over $100 billion, with the announcement potentially coinciding with President Donald Trump's upcoming visit to the kingdom. This development follows the failed attempt by the Biden administration to seal a defense pact with Saudi Arabia, which was part of a broader agreement that included Saudi normalization with Israel. Very good relationship with Mohammed and the king. His son is Mohammed. He's great. Crown Prince. Actually, he's Prime Minister too. He's got a lot of good titles. And if you remember, last time I went to Saudi Arabia, I put him first on the list because they agreed to buy $450 billion worth of American goods. Under the previous proposal, Saudi Arabia would have gained access to advanced US weaponry in exchange for discontinuing Chinese arms purchases and limiting Beijing's investments. However, it's unclear whether the current proposal includes similar stipulations. To tackle $200 billion of opportunity in the next 4 years, but it end up with $400 billion of opportunities. You've talked today, Mr. President, about the military deals. The implementation in it's more than 30%. And also the implementation overall in the $400 billion of opportunity, more than 35%. Right. We planned this for the next 10 years, but it happens in 1 year we implement 35%. So this is a signal that there is a lot. The proposed deal aligns with Trump's past stance on arms sales to Saudi Arabia, which he previously championed as a means to boost US jobs. The White House and Saudi government have yet to comment on the matter. This potential arms deal marks a significant moment in US-Saudi relations, with implications for regional security and global geopolitics. This is Liz Paulo signing off from New York, 24 USA. പരമ്പരാഗത വിശ്വാസങ്ങളെയും രീതികളെയും തച്ചുടച്ച് പാവങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആ വലിയ ഇടയൻ ഒടുവിൽ യാത്രയാകുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്രയുണ്ട്. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഒരു ചെറിയ ഫിയറ്റ് കാറിൽ 2015 വന്നിറങ്ങിയ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ US വിസിറ്റ്. മാർപ്പാപ്പയോളം പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടി കയറിയ ആ കുഞ്ഞൻ ഫിയറ്റിന്റെ കഥയുമായി അമ്മു ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി. One of the big hits of the Pope's visit to the United States was his little black car, a Fiat 500L. This choice was seen as a symbol of his humility and commitment to a more simple and accessible image, especially in a country known for a large, luxurious vehicles. As the son of an immigrant family, I'm happy to be a guest in this country, which was
largely built by such partners. The car, which had a license plate indicating it was the first vehicle of Vatican City, SCV-1, was a stark contrast to the armored limousines and SUVs that are typically used by high-profile figures. The Fiat 500L was chosen as a symbol of Pope Francis's desire to be seen as a people's pope, emphasizing simplicity and his commitment to avoiding the trappings of power. In a country where large SUVs and muscle cars are common, the small Fiat stood out, and it was seen as a deliberate choice to connect with ordinary people. The global news agency Reuters reported that the specific Fiat used in America during his 2015 visit was auctioned off later for $82,000. In that small black Fiat, the Pope then took a short ride to the White House for the arrival ceremony where President Barack Obama praised his profound moral example. In your humility, your embrace of simplicity, in the gentleness of your words, in the generosity of your spirit, we see a living example of Jesus' teachings. A leader whose moral authority comes not just through words, but also through deeds. Obama told the Pope, "We see a living example of Jesus' teachings as a leader whose moral authority comes not just through words, but also through deeds." Pater, et Filii, et Spiritus Sancti. Rest in peace, Your Holiness. Thank you so much for making the world a much better place. We'll miss you so much. This is Ammo 24, USA. അധികാരമേറ്റ ശേഷം ഉഷ വാൻസുമൊത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് US പ്രസിഡന്റ് JD വാൻസ് നടത്തിയത് ഒരു സ്വകാര്യ സന്ദർശനമാണെങ്കിലും ചില നയതന്ത്ര സൗഹൃദങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ അദ്ദേഹം ഒരു ശ്രമം നടത്തി. പ്രതിരോധ, വാണിജ്യ, സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് JD വാൻസ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ പ്രജിൻസി കണ്ണൻ ഫ്രം 24 Central Desk. US Vice President JD Vance concluded his visit to India this week, signaling a new chapter in US-India relations. Vance praised India's vibrant energy and economic potential, describing India as a nation that US can truly work with. I've been amazed by the ancient beauty of the architecture of India, by the richness of India's history and traditions, but also by India's laser-like focus on the future. And those things, I think this appreciation for history and tradition and this focus on the future is very much something that I think animates this country in 2025. During his visit, Vance met with Prime Minister Narendra Modi in New Delhi, where the two leaders launched the India-US Compact, a new initiative to bolster cooperation in defense, trade and technology. Vance's trip was not just about policy. He and his family also experienced India's rich culture, visiting Jaipur's historic Amber Fort. In his speech at the Rajasthan International Centre, Vance contrasted India's vitality with what he called the sameness and flatness of some Western countries, a note to India's growing global influence. Vice President Vance's visit underscores a growing partnership between the US and India, with both nations eyeing a future of closer economic and strategic ties. Prajansi Kannan, Central News Desk 24, Kochi. വർഷങ്ങളായി പണം സൂക്ഷിക്കുവാൻ അമേരിക്കക്കാർ ബാങ്കുകളെയാണ് വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നത്. അത്യാവശ്യം പലിശയും കിട്ടും. മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ വിശ്വാസത്തിന് ചോർച്ചയുണ്ടാകുമ്പോൾ
പരിശോധിക്കുന്നു 24 ഫിനാൻഷ്യൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ. Good evening, this is Christina Cherian. For years, Americans have trusted banks to keep their money secure while earning a decent interest rate on their savings. But that trust is now being tested, claims an article published by the Washington Post written by personal finance columnist Michelle Singletary. It reveals rising public concern about the safety of US banks and whether the FDIC, the Federal Deposit Insurance Corporation, can still protect depositors. Squelch some of the fears out there that people have around, is my money safe in the bank? That's what this comes down to. Yes. So let's talk about what the FDIC is and how it works. They insure trillions of dollars, bank deposits at more than 5,000 banks and savings in the US. It's an independent federal agency that kind of functions like insurance for the banks. So the banks are saying, we need help taking on this risk in case. The FDIC insures bank deposits up to $250,000 per account, offering a safety net in case of a bank failure. But recent policy changes under the Trump administration have sparked fears that this protection might be at risk. Some Americans are so worried they are considering pulling their money out of banks and keeping cash at home instead. But if you're worried that you might wake up and see the name of your bank on the news, making sure your accounts are with insured institutions and under $250,000 per bank should do the trick. The Trump administration has implemented significant cuts at key financial agencies, including the FDIC and National Credit Union Administration. These reductions include a federal hiring freeze, the firing of key NCUA board members, and the cancellation of job offers for over 200 new bank examiners at the FDIC. With these agencies now understaffed, experts and the public alike are raising alarms about their ability to effectively monitor banks and ensure financial stability. Shall bring more updates later. Thank you and have a great evening. ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സി അമേരിക്കൻ പൗരനാകുമോ? യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വീട് മയാമിയിലേക്ക് മാറ്റുമോ? കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന 4 വസതികൾ സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ മെസ്സി. ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്ന് കവിത രാജ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സി അമേരിക്കൻ പൗരത്വം സ്വന്തമാക്കുമോ? ഇന്റർ മയാമിക്കായി പന്ത് തട്ടാൻ എത്തിയ കാലം മുതൽ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്. അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അമേരിക്കൻ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. മയാമിയിൽ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 80 നിലകളുള്ള ഒരു ഉയർന്ന കെട്ടിടമുണ്ട്. സിപ്രിയാനി റെസിഡൻസ് എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തിലെ 4 വസതികൾ സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള കരാറിൽ മെസ്സി ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 3500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണമുള്ള 4 കിടപ്പുമുറികളുള്ള വിശാലമായ യൂണിറ്റുകളാണ് ഓരോന്നും. ഇതിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിനും ഏകദേശം $7.5 മില്യൺ വില വരുന്നത്. 2028 ഈ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഓരോ ടവറിലും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ, പ്രൈവറ്റ് ഡൈനിങ്, ലോഞ്ചുകൾ, കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് എന്നിവയുണ്ടാകും. The Culinary collection is very special in our Cipriani Miami residences. First of all, it's on the 62nd floor. It encompasses much higher views, and also you have private elevators as well. The other factor that's very interesting is that you have the option to upgrade to different kinds of finishes. മയാമിയിലെ ആഡംബര ഭവന മാർക്കറ്റിൽ സുപരിചിതനാണ് മെസ്സി. ഫോർട്ട് ലോർഡെയിലെ $11 മില്യൺ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റ് കൂടാതെ നിരവധി ആഡംബര വസതികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മെസ്സിക്ക് സ്വന്തമായുണ്ട്. മെസ്സി ഇപ്പോൾ പുതിയ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടതോടുകൂടി മയാമിയിലെ ആഡംബര ഭവന മാർക്കറ്റ് കുതിച്ചുയരുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്നും കവിത രാജ്, 24 USA. ഗ്രാന്റുകൾ വലിയ തോതിൽ വെട്ടിനിരത്തി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം മുന്നോട്ടങ്ങനെ പോകുകയാണ്. ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻസിനെതിരെയുള്ള വിദ്വേഷ പ്രചരണത്തിന് തടയിടുവാൻ സമൂഹ സംഘടനകൾക്ക് നൽകുന്ന ഗ്രാന്റും ഒടുവിൽ നിർത്തലാക്കി. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ജെയിൻ ജോസഫ് ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി. The Justice Department has terminated hundreds of grants to community organizations and local governments across the country, cutting off millions of dollars for programs including funding to combat hate crimes against Asian Americans. Tuesday, federal grants through the U.S. Department of Justice have been chopped off for a number of crime victims nonprofits, the kind of groups that set up support services for people who are victims of crimes, including children who are victims of crimes. One of the largest is that National Crime Victims Center, which is based in Maryland. The total value of the canceled funding remains unclear, but a partial list reviewed by the Washington Post tallies over $180 million across roughly 75 grants.
These funds supported a range of programs, from initiatives for non-violent youth offenders to mental health resources for local police departments. Youth Alive, which helps children victims of crime, saying this is a devastating blow to them to lose the federal money. According to the paperwork they're receiving from the Department of Justice, doesn't, quote, effectuate priorities of the Department of Justice. This is a problem we expect will hit other nonprofits, or at least the news of this hitting other nonprofits will surface before the weekend. Attorney General Pam Bondi defended the decision on Wednesday, calling the canceled grants wasteful spending. She also hinted at more cuts to come, stating simply, more to come. The cuts took effect immediately, with grant administrators receiving notices to cease all operations funded by the grants. This is Jane Joseph, 24 USA. ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നേരെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നിലപാട് കടുപ്പിച്ചെങ്കിലും അമേരിക്കൻ വിപണി അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ചൈന തയ്യാറല്ല. ഒന്ന് റൂട്ട് മാറ്റിപ്പിടിച്ച് ചൈന വീണ്ടും അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിൽ എത്തുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ലിസ് പൗലോസ്. Chinese manufacturers are taking an unconventional approach to counter the threat of sky-high tariffs on Chinese exports to the US. They are turning to social media platforms like TikTok and Instagram to directly appeal to American shoppers to buy directly from the factories in China. New showroom! Wow, only $2. High cost necklace, $1. This earring, $1. This rings, $1. No middleman. In these viral videos, manufacturers claim to offer luxury items similar to those from the brands like Lululemon, Hermes, and Birkenstock at the fraction of the price. With millions of views and thousands of likes, these videos are gaining traction. However, experts warn that many of these products may be counterfeit, and brands have denied working with these manufacturers. $4.5. This breaking bag at Hermes Boutique will cost you $38,000 USD. This bag from our factory only costs you $1,000 USD. Despite this, American shoppers like Elizabeth Hensley are being inspired by the videos and partnering with Chinese shopping apps like DHgate, where she will receive free products from the company for reviewing videos and a commission if people make purchases through her links. As new tariffs loom, manufacturers are rushing to close sales before the added fees take effect. 所以这个时候我就开始去做整个的一个 TikTok 这样的一个内容。If you want to open a jewelry shop, come to me for wholesale. If you want to start your jewelry business, contact me. Follow Louis, make money. Follow Louis, make money. The Chinese government may be allowing these videos to proliferate, potentially as a way to communicate with American consumers and highlight dependence on Chinese goods. With DHgate ranking among the top 10 most downloaded apps, it's clear that this trend is having a significant impact on international trade. As the situation unfolds, one thing is certain: social media is playing a pivotal role in shaping the trade landscape. This is Liz Paulo signing off from New York, 24 USA. പാചക വിശേഷങ്ങളുമായി കവിത തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, എല്ലാവരും ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ആഘോഷിച്ചോ? ദേ നോക്കിക്കേ, ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് സ്കാലപ്സ് ഹാഫ് ഷെല്ലോട് കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ഷെല്ലി വെച്ച് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോന്നെ. ദേ ഞാൻ ഇവിടെ സ്കാലപ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു കിച്ചൺ പേപ്പർ ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള വെള്ളമയം എല്ലാം പാഡ്രൈ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്കൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 10 ചെറിയ സൈസ് സ്കാലപ്സ് ആണ്. അതിന് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ മതിയാവും കേട്ടോ. ഇനി ഈ ബട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൻസ് ചെയ്ത ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാഴ്സൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സോൾട്ട് എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്കാലപ്സ് എല്ലാം ഞാനൊരു ചെറിയ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ മിക്സ് ഓരോ സ്കാലപ്സിന്റെ ഷെല്ലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഓരോന്നിലും ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് എല്ലാത്തിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നിലേക്കും കുറച്ച് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോസറല്ല ചീസ് ആണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ചീസ് വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഒരുപാട് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ എല്ലാത്തിലേക്കും ചീസ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് തൂവി കൊടുക്കാമേ. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് തൂവി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ.
ഇത് നമുക്കൊരു അവനിലേക്ക് വെച്ച് 370 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 170 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിന്റെ പുറം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് അതിന്റെ പരുവം കേട്ടോ. ആ സമയം നോക്കി എടുക്കണേ. ഞാനിവിടെ അവൻ ഓൾറെഡി പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണേ. സ്കാലപ്സ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ റെഡിയാവേ. അപ്പൊ ഞാനിത് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആകട്ടെ. ഇത് നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോ സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് ഇത്. നമ്മളിതിങ്ങനെ സ്നാക്സ് പോലെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും കേട്ടോ. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ആണ്. സ്കാലപ്സ് ഇങ്ങനെ ഷെല്ലോട് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാമേ. ബൈ. ഇതോടെ അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര 24.